E o famoso cientista e pesquisador de fenômenos anômalos, Jacques Vallée, deu uma entrevista ao Joe Rogan, no seu podcast, falando sobre as origens do fenômeno OVNI. Vamos dar uma olhadinha no que o Jacques Vallée contou por lá. How many different civilizations do you think are visiting us? Because if there's all these different characteristics that these beings have, if some of them look like tall, albino, almost like human beings with large eyes, some of them look like the Greys, some of them look like dwarfs. Yes, and that's an embarrassment of riches in a way. Right. Of course, that opens a question, is it a simulation? And Rizwan Work has published a couple of books about that. He's a friend of ours, and Dr. Nolan, and we've had many conversations about that. We could be living in a simulation of sorts, where the people running the simulation might send whatever they want. I mean, it would be like a video game. Right. Now, if those things can, just jump out of our universe and go somewhere else, that rewrites the whole thing. We're not talking about propulsion the way we think about propulsion. We're not talking about, environment. We're not talking the passage of time, in the same way that, I would experience with my watch and so on. We're talking about something that the rules are different. And we need to go up and start thinking along those rules, or at least the possibility of those rules. It doesn't prove that there is another universe 5 minutes ahead of us, but there could be. And then all the papers that they publish saying there couldn't be flying saucers because there isn't life, closer than, 2,000 light years from us, and it would take, at the speed of light, it would take 2,000 years to come here. Well, there could be another universe 5 minutes ahead of us. It would take them 5 minutes to get here, okay? Right. So that would explain why we have visitations throughout history, and they look the same throughout history, because our technology, this technology or this microphone didn't exist 20 years ago. Right. It's a new microphone. And there were no microphones, 200 years ago, there were no microphones at all. Right. So how come those things look the same? How can we compare them to something somebody saw in the 18th century? Right, right. That shouldn't happen. Unless their technology is stuck. Right. Got advice from people. You said if you put yourself in some types of conditions, you could try to manifest another form of intelligence. So if I'm a good scientist, I should put myself in their place first and experience it myself. So I did a couple of sort of mental experiments like that in my home. I was alone at the time in my home, and nothing happened. And then nothing like what I expected happened. And then I was asleep one night, and all of a sudden I'm propelled outside of my body into another room, and there is an entity there, okay? A massive sort of rectangular mass, entity. Clearly, something that knows where it is and is thinking. I'm terrified, not terrified so much of the entity. It's like a sort of black, a rectangle. But I'm terrified of being outside my body. I know people do experiments with that, and there are people who can do it. When people describe entities, like Whitley Strieber describes it and so on, there is a very strong psychic, impact. But
to me, that was very shocking. Now, who invented the integrated circuit? His name is Federico Fagin. He's a physicist from Italy, with a PhD from Italy, one night, and that he had multiple experiences outside of his body. Então vocês veem o Jacques Vallée, né, com a teoria dele de dimensões e universos paralelos. Para ele, esses seres vêm de uma outra realidade, que ficaria a 5 minutos daqui, o jeito que ele fala, né, ou muito próxima da gente, aqui mesmo na Terra, porém num outro mundo, aqui paralelo ao nosso, né, vizinho, né, e não a hipótese extraterrestre. Isso para ele explicaria a quantidade de múltiplos seres e fenômenos bizarros que a gente vê ao longo de toda a história, né? Ele fala uma coisa interessante, né? Esses fenômenos eles não evoluíram. A mesma tecnologia que a gente está vendo hoje via-se há centenas de anos atrás. E veja só a evolução humana, né? Em 100 anos. Ele dá até o exemplo do microfone. Em 20 anos não tinha esse microfone. Então olha esse tipo de microfone, na verdade, né? Que a gente está falando aqui no podcast. Então para ele não faz sentido você ver há 200, 300 anos um relato e ver a mesma coisa acontecendo agora, né? O que leva a que de fato não é um fenômeno tecnológico extraterrestre, sim um fenômeno de uma espécie de simulação que está colocando aqui, materializando tipos de seres diferentes, né? Fazendo espécies de brincadeiras e manipulações com a espécie humana. E aí ele põe ali um fato interessante, que é justamente a questão da projeção astral, né? A viagem fora do corpo, né? A experiência fora do corpo. Que existem protocolos de treinamento para isso, e o Jacques Vallée queria experienciar ir para esse mundo, né, onde estariam esses seres. Então ele fez os protocolos e conseguiu ali algum nível de sucesso ao encontrar uma entidade que era retangular, escura, e que ele ficou bastante assustado, né. Então, isso ele fala também que acontece aí com cientistas, né, Federico Fagin inventou ali do circuito integrado. Eu mesmo já fiz esses protocolos no passado, ele exige uma disciplina muito grande para uma espécie de treinamento, né, para você conseguir fazer. E uma coisa interessante que acontece com isso, essa experiência, e também com a ayahuasca indígena, é que quando você vai para essa outra realidade, parece que é muito mais real do que aqui, né? Ou seja, seus sentidos ficam muito mais apurados, a sua visão, o seu olfato, o seu tato, fica muito mais apurado do que aqui, dando a impressão, de fato, que é uma realidade muito mais real do que essa que a gente vive, que seria uma ilusão, que seria a simulação ou a ilusão material, né? E talvez os seres que comandam essa simulação tenham enviado aqui os seus mensageiros, que seriam seres positivos e negativos, para manipular e mudar a direção, a trajetória da humanidade ao longo da história. Então é isso, muito interessante a entrevista de Jacques Vallée, e vou colocar aqui o link para vocês acessarem a entrevista completa. Um abraço e até a próxima.